السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يعني أنا فعلا أخبرت قبل نصف ساعة أن ألقي شيئا لأن الشيخ غير موجود، وإلقاء الدرس بلا تحضير يعني باب للخطأ. والله لله التوفيق إن شاء الله. سوف نناقش بعض الأمور التي أنا شاهدتها في تفسير الشيخ جزاه الله خيرا. بعض آيات سورة يوسف. For the ones who were here for Sheikh's tafsir, may Allah reward him greatly, and we miss him for this one day when he's not here, but some people also need his help. So may Allah bring him back safely to us. I remember on top of my head, there were two ayahs where there were discussions about هل الضمير يرجع إلى آخر مذكور وهل هناك استثناءات كقوله when he said ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. So who said that? Who said ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. So there were two sayings. Is it Yusuf that said it, or it was Zulaykha that said it? So if we say that it is Zulaykha that said it, there's a big problem. But our Sheikh said, ولو التفسير في بعض الأحيان المفسرون لم يتفقوا بوجه إجماعي على تفسير كل الآيات. هناك بعض الأحيان يقول مجاهد ويقول هذا ويقول هذا ويقول هذا في نصف الآية. So if you say it is Zulaykha that said ذلك ليعلم أني لم أخنه فهذا الضمير نفهم عنها هذا الضمير للذكر. So whether Zulaykha that said it, whether Yusuf that said it, they were talking about Aziz Misra. لم أخنه أقال لم أخنها. But clearly we know that Zulaykha betrayed her husband. وغلقت الأبواب وقالت حيت لك هيت لك حيت لك هيت لك. So Zulaykha couldn't have said this. Mantiqiyan, she couldn't have said it. Or if she said it, then she lied. Because she betrayed her husband. Then how can she say ذلك ليعلم العبيد أني لم أخنه بالغيب؟ كيف؟ So it has to be Yusuf who said ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. As he said, إنه ربي
أحسن مثواي. How can somebody be so good to you and then you betray him? So we know it's used to that say. But again, sometimes you see some things in tafsir and then you ask yourself how they make their way into tafsir. Like هناك أشياء كما قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. Now No battery? It's been away? Yeah. This one is here. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu alladhi khalaqa 7 samawati wa min al-ardi mithlahun يتنزل الأمر بينكم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. So the tafsir of Allah الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن, if you see the tafsir of من الأرض مثلهن, والله تسمع وتقرأ الغريب من الأقوال. Some people say there are seven earth, there are 7 Muhammad, 7 you, 7 me, 7 of everything. So sometimes tafsir becomes like a fiqh. يقال ما هو القول الراجح في هذا وفي هذا وفي هذا. ولكن هذا يحتاج الأمر يتطلب دراسة عميقة في الموضوع. والقول أيضا أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور في بعض الأحيان وفي أكثره، ولكن في استثناء. There are exceptions that the dhamir always goes back to the last mentioned thing. Like when I say Sheikh Umar wa Khalid, then Khalid is the آخر مذكور. Then when I say هو يعني أعني خالد، لأن خالدا هو آخر مذكور. ولكن في القرآن ليس في كل الأماكن أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. من هو آخر مذكور؟ الرسول. وتعذروه، تعذروا من؟ وتوقروه وتسبحوه. كيف تسبحون الرسول؟ فهناك استثناءات أن الضمير لا يرجع مطلقا إلى آخر مذكور. وكم في صدر سورة الإسراء هناك بعض الأحيان فيه تداخل الضمائر. وقضينا إلى موسى إلى بني إسرائيل تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا عليكم كرت عليكم وامددناكم بأموال وبنين.
Now, Mufassirun that says Allah is talking to Bani Israel, it's always Bani Israel. إلى قوله وجعلناكم أكثر نفيرا. هل في وقت من الزمن أن بني إسرائيل كانوا أكثر نفيرا؟ أبدا. حتى الآن هم القليل لا بالسياسة. So one of the ulama that says all this dama'ir was not for Bani Israel, it was for us. Too loud? So هناك عالم موريتاني محمد بن حسن والدودو. I think some of us know him. He doesn't do the tafsir this way. He says many of these pronoun dama'ir in this Sadr of Surah Al-Isra go back to us. It's not to Bani Israel. So, and he proves A plus, not A plus B, but from his understanding that Allah is talking to us, but not to Bani Israel. Even though you'll find in the book of Tafsir that Allah is always talking to Bani Israel. At the end, وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. So, sometimes one Sheikh is giving some explanations. The ones who understand Arabic will understand better. هناك تفسير موضوعي أو تفسير لفظي. فالموضوع لا يحتمل بالموضوع. وإذا كان لفظيا نأخذ اللفظ بمعناه الحقيقي أو المجازي. كما إذا قلنا الأمر يقتضي الوجوب. ولكن هناك من الأمور في القرآن ليست بواجبة. يا أيها الذين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا واجب على كل لمن يحتاج. نعم في أصله الأمر يقتضي الوجوب، ولكن هناك من الأمور ما لا يقتضي الواجب. So, وفي موضوع الدعاء وفي موضوع الأمر, when you give an order, in order, if the order comes from somebody who is higher or something that's higher, like Allah subhanahu wa ta'ala, to something that's lower, it becomes an order. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام واستعينوا بالصبر والصلاة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. It becomes an order because Allah is higher than us in standing in everything. But we can also give a فعل الأمر to Allah subhanahu wa ta'ala. Like إذا اللهم ارزقني, it becomes an amr. لا. فإذا كان الأمر ممن هو دون الذي يدعوه فهذا يكون الدعاء. إذا نحن قلنا اللهم ارزقنا ارزق هذا في الأمر، ولكن نحن أدنى منه فهذا يكون الدعاء وليس بالأمر. فإذا كان فعل الأمر من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى من هو أدنى فهذا هو الأمر. So sometimes it takes a lot of things to understand one word, one ayah. Jazakallah khair, Sheikh, because tafsir is basically based on tea. Yep. He makes one.
So there are many things that due to time constraint, it cannot be done. Because as he mentioned sometimes, I don't know which country it is, when the Hufad, when they memorize, they do the qira'at of the ayah, they do the balagha of the ayah, they do the meaning word by word of the ayah. So one ayah can take you, if not days, but sometimes weeks. But here Sheikh is doing, alhamdulillah, that we can go through the Quran and know not only the meaning of the wording, but also what Allah subhanahu wa ta'ala has made in the Quran as farida. Suratun anzalnaha wa faradnaha, يعني ما فيها من الأحكام ومما أمرنا الله به. There are sometimes questions, I'm going to go to fiqh a little bit. One thing that has really, I can say, that has done a disservice to the Ummah is التعصب المذهبي. يظن الحنفي أن الحق له في كل مسائل، حتى أدى الأمر إلى فتنة التكفير. The Sheikh Kumali, I think he is Moroccan. I heard him a couple of days ago say, once a mas'ala is ikhtilafiyya, there is no such a thing as sunnah and bid'ah. ما كانت المسألة اختلافية ليس هناك قول سنة قول بدعة. لماذا؟ لأن كلنا نعلم أن الصلاة ليست بشيء اختلافي. Who said Salah is not part of the prayer? So, Dr. Sano, no, he's a خطب سالة هو المشرف العام للجنة أفغان. He has a book in Usul al-Fiqh. He called the book لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كما نقول قراءة الفاتحة خلف الإمام، هل يجوز على المأموم أن يقرأ الفاتحة وهل لا يجوز؟ فهذه مسألة منذ قديم الزمان. It didn't start with us, Fatiha with the Quran. So, تسمع الفتوى من الشيوخ شيخ عثيمين ابن باز من الحنابلة، وتقرأ ماذا يقول الإمام الشوكاني، وتقرأ ماذا يقول الإمام الألباني لا مذهب، وتقرأ ماذا يقوله الشيوخ من الحنفية. I think I have the paper here, but it's too long to read. Sheikh Albani gives a very long explanation of this mas'ala. Should the ma'moom read? Please remind me, the brother posted up, when you come to people are praying, don't push the imam. Yeah. Please remind me after I finish this. I had that in my mind. So Sheikh Albani answers this question, not in 5 minutes, about 45 minutes. Should the ma'moom read Fatiha behind the imam?
What happened to the madhab? نعلم أن هناك مذهبا اصطلاحي ومذهب شخصي. فالمذهب الشخصي ما قاله إمام المذهب، والاصطلاحي ما قاله كل من في هذا المذهب. So يمكن أن تجد قولا في المذهب الحنبلي ولكن هذا القول ما قال الإمام أحمد، فهذا مذهب اصطلاحي. ولو في نفس المذهب تجد أن هناك من العلماء. We know that the Hanbali usually لا صلاة الملائكة بفاتحة القرآن وخداج إلى آخره. If you don't read Fatiha, your prayer is not good. So, Sheikh Albani, he made the reasoning of this whole thing. He think there are هناك ثلاثة أقسام في هذه المسألة. الذين يقولون بعدم قراءة المأموم مطلقا خلف الإمام. هذه فرقة. وفرقة أخرى الذين يقولون بقراءة المأموم خلف الإمام أبدا لا يقرؤون، هم الحنفية. والوسط الذين يقولون بقراءة الإمام أحيانا وبعدم قراءته. So let's go to but هناك في الدين ما لم يقله الحنابلة فقط. يعني لا يمكن أن يقول أحد أن لا بد أن تأخذ بما قاله الحنابلة في كل المسائل. مستحيل. وليس هناك عالم إلا وعلمه يمكن أن لا تتعلم منه. هو بفرده لا يمكن أن نقول هذا عالم، وإذا لم تأخذ بعلمي أنت ضال. لا هذا لا يوجد إلا الرسول. ولكن العلماء كلهم نعم لا بد أن نأخذ بعلمه. نفرض أن أنا الشيخ ما لقيته، ولكن الذين أحبهم أثيمين وأخيرا محمد الحسن. You cannot say that if you don't take what my Sheikh say, like if you don't learn from this Sheikh, you are lost. There's not such a person in the team. No. No matter how knowledgeable is the person, there is somebody that could have replaced it or that can replace it is knowledge. The only person that you have to know absolutely is the Prophet. Sallallahu Alaihi Wasallam. But what happened to the students of knowledge? نتأثر بأساتذتنا ولو في أمثالهم. I learn from you. The example you give when I'm teaching is the same example that I give. حتى الآن أهل السنة والجماعة سبحان الله. أهل السنة من يهدد من هو أهل السنة والجماعة؟ وأدى الأمر إلى تكفير علماء المسلمين كالنووي وابن حجر. سبحان الله. بعقيدتهم في بعض المسائل كالعلو وهذا وهذا. And we see that people can go study, but then when they come back, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَمْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا. So that's why Sheikh Uthaymeen said,
للعامي المسلم له التقليد. A person that doesn't know much, he can copy a person from A to Z. He can close his eyes and say, this is what the Sheikh said, أثق به أثق بعلمه. هذا ما قاله الشيخ. ولكن لمن يفهم وهو عالم ليس من حقه التقليد. Somebody who understands can make right from wrong. To blindly copy somebody is very dangerous. Yeah, but we have them. We have them, it's still going on. يعني في بلدي في غينيا in my country, it has led to masajid being divided. It has led to people probably not talking to each other because your pants is not here, because your beard is not here, because أنت لا قبض في الصدر والصدر هذا عمل شديد. يعني أنا لست بصوفي. أن هناك دعاء يسمى صلاة الفاتحة. صلاة الفاتحة أو فاتحة؟ فاتحة. In Allah subhanahu wa ta'ala, when the Prophet gave us the salah, ما قال الرسول هذه أركان هذه الواجبات هذه سنن مندوبات، ما قال هذا الرسول، ولكن العلماء علموه بالتتبع. ويقال لك الرسول هو الذي علم المسيء في صلاته الصلاة. ماذا قال لك؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر. بعد هذا ما قال لك؟ ثم قرأ، قال له اقبل. لماذا لم يقل له اقبل صلاتك؟ اقبل، ما قال له هذا، ولكنه معلم الذي علم. Now يأتي واحد ويقول لك ما قبلت أنت صلاتك باطلة. أخي، القبل ليس من الأركان وليس بالأقل وليس من الواجبات. So, التعصب is very, very dangerous, that we are biased about what your madhab has said. Let's go back to the reading of the Fatiha. The one who say you should read Fatiha all the time or that your prayer is not good are the Hanabi. The one who says the Ma'amum doesn't read anything are the Ahnaf. The follower by Abu Hanifa. الذين هم في الوسط منهم المالكي كمالك. Now, if we take the hadith, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بأس، نأخذ به. صحيح. وإذن يعني إذا أنت لم تقرأ الفاتحة فصلاتك باطلة. هذا مفهوم الحديث. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن كيف يدرك من جاء والإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة وهو في الركوع؟ إذا أدركت الإمام في الركوع أدركت الركعة، فكيف أنت أدركت الركعة ولم تقرأ الفاتحة؟ ما قرأتها. If you say absolutely, if you don't read Fatiha, your prayer is not good, that means in every rakah you have to read Fatiha. Right? But the Prophet said,
If you find the Imam in the ruku, before he comes up, you have that rak'ah. Have you read Fatiha? You have not read Fatiha. Then how come that counts for you? نفهم أن هناك بالأقل there is an exception now. ما كان بإطلاق. There is an exception now. Right? So, and then in usul al-fiqh, المطلق غير المقيد أقوى من المطلق المقيد. If you have a general rule that has no exception, it is stronger than a general rule that has exception, because this one has exceptions. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ انتهى الأمر. ولكن ماذا قال؟ إلا نفر استثناءات. So فهمنا أنه من جاء ووجد الإمام في الركوع يحسب له هذه الركعة بالرغم أنه لم يقرأ الفاتحة. فكيف يقال أنك لابد أن تقرأ الفاتحة في الصلاة؟ ما قرأت الفاتحة في هذه الركعة، ولكن هذه الركعة لا. So all the ahadith that comes, this is the strongest. And we say it is strong hadith, but the understanding of it is different. ولكن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هناك استثناءات أن القرآن يقرأ وأنت لا تنصت؟ لا أبدا. There is not an Allah subhanahu wa ta'ala says when the Quran is being read, listen and pay attention. No exceptions. So فالذين يقولون بأن ليس عليك أن تقرأ الفاتحة في بعض الأحيان يقولون أن هذا المطلق الذي ليس له استثناءات كفي قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. There are no exceptions for this. So this is stronger than the ones who find istisna'at because you find the ruku and then the rak'ah is yours. So Sheikh Al-Albani في خلاصة الأمر هو يقول كما يقول مالك رضي الله عنه في بعض الأحيان المأموم يقرأ إذا كان قراءة الإمام ليس جهريا ولكن في الجهر ينصف. وما يقول على الإمام أن يجعل وقتا للمأموم حتى يقرأ الفاتحة. من أين هذا الكلام؟ نردد الأشياء والله sometimes الناس لا يفكرون. Since when this saying came? Probably this came in the last 30 or 40 years. لا يوجد في الكتب الأولى حتما لا تجد هذا. في القرون الأولى الإمام عليه أن يجعل وقتا للمأمول يقرأ. سبحان الله لا يوجد. But as ليس هذا أمر يلزم الإمام أنه إذا انتهى من قراءة سورة الفاتحة أن يصمت قليلا حتى المأمون يقرأون الفاتحة. So ولكن الأمر أنه معناه نحتاجه أن يكون صلاتك صحيحة. لا نقول أنه من قرأ الفاتحة خلف الإمام أن صلاته باطلة. لا لا لا.
ولكن أنت أيضا ليس من حقك أن تقنع الناس أن رأيك أن قراءة الفاتحة لا بد منها. لا، مهما كانت المسألة اختلافية واختلف فيه الكبار من العلماء. من يقول أن الشيخ الألباني لا يفهم النصوص؟ لا، ولكن تجد أن له رأيا ليس برأي شيخنا العثيمين أو ابن باز أو بعض العلماء. To me, whatever knowledge you get, يعني في الشرك وفي هذا وفي هذا لا حوار فيه. When somebody is doing shirk, there is no second thing about it. Shirk is shirk. ولكن I know Sufis and Sunnis have been fighting each other until people have died. Literally, people have died. Salatul Fatih, most people don't know what Salatul Fatih came from. So when Muhammad Hassan was asked about it, he said something that I'm still looking for it, I can't find it. Al-Fatih ma'uhlatu lima sabaq nasu haqq bil haqq hadith, all that. He said that هناك أثر في تفسير ابن كثير لبداية صلاة الفاتح في تفسير ابن كثير. هناك أثر. So Salat al-Fatih didn't come, the people that made it. I never do Salat al-Fatih. I never do Salat al-Fatih anyway. Because to me, الدعاء المأثور أفضل مطلقا في كل الأمر. ولكن ليس هناك حد أن هذه الأدعية ما تدعو بها بعد الصلاة، ولو في الصلاة نستعيذ بهذا ونطلب حوائجنا في الصلاة. Somebody is looking for papers, somebody is getting married, somebody is looking for a righteous wife, somebody is getting a righteous child. You're going to tell them, don't do such a dua in the prayer? يقول الله سبحانه وتعالى وقم الصلاة لذكري. So if I tell you right now I have a job for $5,000 a week, that's what I'm going to do. There's another job for $250 a week. You choose to do that. Why do I have to fight you? You chose to do that. If the Sufis have said this Salat al-Fatih, لا أعتقد أن ما يقولون حق. أظن أن باطل. خرافات في بعض. Saying that Salat al-Fatih is better than Salat al-Ibrahimiyya. Subhanallah, sometimes you listen to people around the world, you ask yourself if they know that Allah exists. Where Allah's fear has come from your heart for you to say something like this. Even 2 weeks ago, I'm listening to somebody from Ivory Coast. يعتقدون أن هذه الصلاة أفضل من كل شيء. والله صلاة إبراهيم. Prophet said, when you do salat on me, do it بهذه الصيغة. ويؤتنا هذه الصيغة. لا هناك صيغة للتشهد ولا صلاة إبراهيم. So if someone leaves all that, the dua is making outside the prayer has no bearing with the prayer. So prayer finishes when you say Salam alaikum, you're done. Whatever you do after that, that's your own business. You are finished praying. It has nothing to do with the prayer. But we know there are dua that's better.
what the Prophet said himself, what the Prophet told us to do. We grew up saying there's even, West Africa were very influenced by the Sufis, by the Tijaniya. We have a salah called in Tunjina. Yes, I forgot when I was little. I used to memorize, but I forgot about it. That's also from the Sufis. Tunjina means So, but us, our parents and grandparents, they have to read this after every prayer. There's the person that's dedicated that to read this every prayer. As-salat ma'ana min at-takbir ila taslim. فقط انتهى لك فأنت تختار لنفسك ما تدور. And it led to the point that people don't marry because of this difference. People don't probably talk to each other. It's very, very dangerous. التعصب لا شيء خطير جدا. الصوفي يقرأ القرآن. If there's something that I know about the Sufis, يذكرون الله كثيرا. But they have things that we don't agree with, that we don't do, we don't even think is being rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. But a Sufi that sits down and says, La ilaha illallah, Muhammadur la ilaha illallah 1,000 times, or the Sufi that does Allahumma salli 1,000 times a day, is better than the Sunni that doesn't do Allahumma salli one time a day. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والذاكرين كثيرا والذاكرة. So حتى لو كان صوفيا، إذا كان هذا المرء يصلي على النبي 100 أو 1000 مرة، فما الأمر؟ يصلي على النبي 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر من ذلك، وأنت سني الذي تدعي أنك سني ولا تصلي على النبي ولا 10 مرات. من هو أفضل؟ من هو أفضل؟ الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم إلى الله. And Sheikh Muhammad Hassan said, I love him so much. I hope one day I'm going to meet him. الناس لا يبعثون فرقا. لا يقال أهل السنة والجماعة هنا. لا فردا. What you do is yours. What I did is mine. There's no such a group. Allah لا يحاسبنا جمعا. لا. سنحاسب فردا. فإذا أنا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة دين النصيحة. You tell somebody, my brother, this Salatul Fatih, the Prophet didn't say this. يعني أنتم لم تجدوا ما قاله رسول ما قاله صحابي وما قاله التابعي والتابعي التابعي. ما وجدتم أي شيء من هذه الذين هم بالإجماع هم أفضل هذه الأمة. He didn't get anything that the Prophet said. He left everything that the Prophet said. He did not get something what Abu Bakr said. He did not get something what Umar said. Tabi'i are better. At Tijani, I don't even know what Tijani is. He's from Morocco or Tunisia, Algeria, I don't know. Yeah? Morocco. Allah sometimes, we have a brother in Mali, his name Abdullah Quetta, Al-Hafidahullah. Allah,
He said sometimes when people say something, it's not the one who says it. It's you, the one that believes in it, that has no brain. It's not the one that's saying it. But you, to believe in it, that you have no brain. Him is another story. There's Al-Tal al-Mudil Haydara in Mali, who said he went in the skies, met Allah subhanahu wa ta'ala. His daughter even says that when she was in Medina. But one day he said that he came in the room. I think a picture spoke to him. But يدعي أنه من نسل النبي حيدر يفهم أنه سبحان الله. So Imam Ablekweta said, for you to believe in something like that, it's not the person that said, we're not even talk about it. But for you to believe that, it's really a problem. Now, a brother posted a video, I think this week, and somebody, I can't remember exactly, how when you come, you find the Imam praying. The Imam is praying with one person. They are two. They standing next to each other. Now you are the third one that comes. Most of us, what do? We push the Imam, or we pull the Imam back. So the brother said that the correct way to, first you don't give order to the Imams. What he said is true, but it's not the whole truth. It's not the whole truth. And the reason being, he is not the first one to ask and answer this question. يعني أنت تأتي, we won't understand English. Imam Nawawi addressed this question. ولكن أخيرا the one fatwa that are about Sheikh Uthaymeen. It depends. It depends really. You can tell the Imam to go forward, or you can pull the person to come join you. But what my concern is, when someone speaks and it gives the impression that what they said is the only way, that's what the problem begins. What he said is true, but I think he could have said it better. He could have said, you can do it this way, but if you tell the Imam to go forward, or you make the Imam come in the back, it's okay. But what he said, this is the Imam here. This is the person that was praying with the Imam. This is the third person that comes. What he said, you come and you stand on the left side of the Imam. Now it's up to the Imam to go forward, or it's up to the two to enhasibuni la. So Sheikh Uthaymeen said, إن هناك قاعدة في أصول الفقه أن كل شيء لم يرد فيه نص فالأمر فيه واسع. فالأمر فيه واسع. There is no nas from the Quran. There's no nas from the Hadith. Then نرتجي إلى اجتهادات. So Sheikh Uthaymeen said, if the Imam has space in front of him, then he can tell the Imam to go forward. But let's say the two people are right against those desks over there. What do they have to go? If they are right to the wall, what do they have to go? They cannot go through the wall.
So it depends. If you stand, what the brother said is true. You can stand here. The Imam will decide to go forward. But if you tell the Imam to go forward because there's space forward, that's okay. وهذا لا يؤثر أصلا في الصلاة لأن العمل القليل ليس بشيء في الصلاة ولو إذا ترد. So alhamdulillah, one thing also before we finish on this, there are many readings of Quran from my country. You know, we all feel proud when I hear someone from my country that's reading the Quran, has a very good voice. I feel that proud because he's from my country. Well, there's a brother called Muhammad ibn Shamsuddin. I saw one of his videos. Wallahi, happened to be something that I witnessed here in this masjid. There's a Ghanaian brother, I don't know him, honestly, I don't know him, but he was reading in Surah Al-Ma'idah, أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. نعم ليس هناك كلمة بالله. قالوا آمنا واشهد. But in another place there is a billah. But in his reading that people are listening on YouTube, Zada Amanna Billah. Now, if we think about this ayah, and Aminu bi wa bi rasuli, إذا قلت آمنا بالله فمع الرسول فعليك أن تزيد أيضا برسول. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said قالوا آمنا واشهد. ما قال آمنا بالله. في هذا الموضوع يسوون كلمة بالله. ولكن الذي هو على المواقع التواصل الاجتماعي الأخ أخطأ. وحتى الآن الناس يسمعون إلى هذه القراءة. له صوت جميل أجمل مني كثير. ولكن الذي لا يقرأ القرآن ولا يضبطه إذا حفظ وحفظ هذا الموضع سيقرأ خطأ. لأن الأخ ربما أخطأ في التراويح وفي قراءته. So that's why before you memorize anything, make sure it's the right thing. That's why there are تحقيق لبعض الكتب. المحقق. They have to know this is the right, what we're saying. So I didn't even know that Muhammad ibn Shamsuddin, I think it's from Syria, he was saying the same thing a couple of days ago about many qira'at that people are listening to. The ones who know the Quran will know it. They will know, they will say, brother has a very good voice, but here there's a problem. But the one who does not know it, he will just memorize what the brother has said. If he doesn't know the Quran in its entirety, it will mutashabihat. So what يعني يقترح أن تكون هناك لجنة. It's impossible to have a commission all around the world to verify everybody's reading. No, there are millions of readings around the world. There cannot be a committee that's checking all this. But for someone who is imitating someone, I would say compare their reading to the Mus'haf. Open the Mus'haf and listen what they're reading. And make sure there is no mistake before you can copy. Because sometimes it has happened to me long time ago. In the year 2000s, the Quran was mostly on CDs, compact discs. And so what happened that the CD was scratched. So when I'm listening to it, it feels like the word is cut.
The Qari is skipping that word. It was not clear what the Qari was saying. So there it can be corrupt. Even if the Qari read it correctly. So it's always good to have a teacher in some things that are of this importance. I was not supposed to speak until before the Maghrib prayer. If there's one last thing that I have to tell myself, believe me, Allah, I tell myself and I tell everybody, try to be sincere in everything you do. Even in seeking knowledge, try to be sincere in everything you do. إن الله لا يقبل من عمل إلا كان له خالصا وابتغي به وجهه. And we know that the first three people that go to Jahannam Yawm al-Qiyamah, the first three people are who? The Qari, the Ghani, wal Mujahid. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala knows if I stand there and read something to impression people, wallahi, Allah knows it. He knows it. People may not know, but I'm reading to subhanallah, mashallah. Sheikh was reading big surah. Allah knows. And ikhlas, if he's not there, it's a problem. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. والله ikhlas, there's an ikhlas of Allah subhanahu wa ta'ala in what we do. But there's also ikhlas between you and people. Inshallah, if Allah give us time sometimes, we'll talk in detail about the ikhlas between you and people. This is what an-nasiha is. If I'm advising you, I have to advise you sincerely. وهذا يتطلب مني أن أستمع إليه. I have to listen to what he's saying. I have to بالاحتمال أنني مخطئ. قبل 1 second please. May Allah give us ikhlas. May Allah give us ikhlas. May Allah give us ikhlas in everything we do. May Allah give us ikhlas in the ibadat. May Allah give us ikhlas when we are dealing with people, which is good nasib. I think if you listen to people, most likely they will accept your advice. But if they see or feel in you that you think they don't know anything, please, yeah, I know that. I know. It will be very hard. It's not coming from the heart. It's not going to get to the heart. And I don't know who said it. I forgot who said this. He said, you know why people الناس يصرخون في الكلام؟ لأن قلوبهم بمسافات. إذا أنا أكلمك وأنت في مسافة كيلومتر ماذا؟ What do? I have to yell for you to listen to me. You're so far away. I have to scream. So that's why you see two people, they're screaming, they're next to each other, but they're not hearing each other.
Because they're all screaming, because the heart are so far away. You understand? If the heart are far away, it doesn't matter how the bodies are close, you're not going to hear from each other. Because your heart are not seeing at the same place. But it doesn't matter how far you are, if your bodies are in the same place, you don't have to scream. بمجرد همس, I can whisper and you will hear, because our hearts are so close. I hope I'm going to follow what I said myself. I hope I didn't waste your time for the last hour. Can never replace my brother. Sheikh Sayyid, alhamdulillah. May Allah bring him back. May Allah really prevent us from having offspring in this country that are going to be lost. May Allah protect us and protect our offspring. Wallah, the LGBTQ people know they're not going to get us. They're not getting us, inshallah. But they're going after the children, and they said, we're coming after your children. This generation, they're not getting this generation. They know that. That's why they say they're going after the children. And it has become such a problem worldwide because it is spearheaded by this country. It's very bad. It's very bad. May Allah give us many, many long life. Give us بالعمل ما يدخلنا الجنة. هذا كل ما نحتاج. كما يقول العلماء الله يرزقنا التقوى والتقوى أن يجتنب الإنسان عذابه. May Allah give us something that's going to make us go to Jannah. We're not going to go to Jannah the same way. The rich person, probably his money is going to take it. The faqir, فصبره على فقره هذا من أحسن عمل حتى لا يبغض أحد ولا يكون في قلبه حسد. So Allah subhanahu wa ta'ala يقول أخيرا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله يؤتيك هذا ويؤتي هذا ويؤتي هذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. So people are going to go to Jannah different ways. هذا يدخل الجنة بصلة الأرحام، وهذا يدخل الجنة بالصدقة، وهذا يدخل الجنة بذكره، وهذا يدخل الجنة لأنه انتسب كل بلاء كل فقير. One of our ulama said, he's from the food, he said, وشخص كان في الدنيا حقيرا يبوأ منزل النخبة لا يلتفت إليه أبدا، لا يشار إليه ولا يلتفت إليه، ولكن يوم القيامة عند الله وجيها. الله يرزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مبتلى الا عافيته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا انت على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you very much for listening. May Allah guide us in Jannatul Firdaus so we can talk about days like this. May Allah give us Jannatul Firdaus all over. Wassalamu alaikum.